Habari zenu? Nzuri sana Patriot. Kwa nini mmekasirika? Hatuko sawa. Tuambie tu Wakenya chukue SHA. Thank you very much. I think one information is given. Chukweni SHA. If you know you cannot afford insurance, enter the SHA way. Exactly. Very neutral. I'm going to go straight away on the two pertinent topics that have been brought about, but equally nitaleta zangu. Can you relax? Jambo la kwanza, sometimes it pains me to think of somebody talking of a gone fellow in the name of kuna criminality the guy alifanya wakati akiwa hai. Kwa nini nasema hivyo? Life is sacred. Na the moment utasema Chebukati did 1, 2, 3, 4 things, I think you are unaccomplished because you are not with him. Having said that, if you are very keen, the position Chebukati was holding is a very serious position with problems zake. Being an arbiter is not something very easy. If you start with Chebukati, with Kiviutu, I think mliona vile ilienda. Mmekuja Isaac Hassan, mmeona vile imeenda. Tumekuja Chebukati, tumeona vile imeenda. What I don't know ni mbali pa kuclassify Chebukati kwa sababu where I come from, when somebody passes on, tutasema hiyo act based on ile level yake kwa society. Like ukiwa Mang'aa, tutasema umekula pamba. Kikwetu, ibango pamba bwana. Ukiwa you are an unknown fella in the society, tutasema umeroll ile whisk, ile fly wicks, ile nini, mkia ya ng'ombe. Ingielo rengo. I'll be teaching you pole pole. Now, ikiwa we umeokoka kama hii sama nyamasi mali watu wanaongea, tunasema umelala. Are you getting me? So what I'm saying, however much Chebukati had what happened, of course I cannot be his lawyer, but at one point it is not right to judge. So I always say those are water under the bridge. Because hata wale watu ambao walikuwa naona agitation wakati Ford Kenya ilikuwa inang'ang'aniwa kati ya Raila Odinga na Wamalwa kijana senior, mchakato ilipelekwa Thika. The umpire was Manasseh Kuria. Go back to history, muone what happened. Manasseh Kuria was called all names by supporters of Raila Odinga and supporters of Wamalwa kijana. Coming to foreign policy, sijui kama kisungu ndio tamu kwa mdomo zenu ama you are just talking. I don't know whether you know what it means with foreign policy. A viable foreign policy is pegged on where you stand. Kama vile siasa. Mali umesimama nida dictate perception yako kulingana na jambo fulani. Because this same foreign policy ndimefanya mheshimiwa rais yetu yuko anchored kwa international platform. Kwani Ruto amekuwa rais mwaka gani? But unaona wakati kuna shida Kongo, yuko Kongo. Umeona wakati kuna any deliberation ya kimataifa, mheshimiwa anawekewa red carpet. Haijalishi ni wapi globally. He addresses on behalf of African leaders. And because we are trivial on how we do our things, hata tuoni kama hiyo ni achievement. Having said that, wacha nirudi kwa agenda zangu. Bwana Speaker, kwa heshima hata nikiteleza kidogo unihandle with velvet gloves, usinipiga bare knuckle. What I'm saying, kwa nini nikiona young people are really aggrieved with the Ruto's leadership? Saa zingine mimi usema they are biting beyond what they can chew. Kwa sababu ukiniuliza son of soil from Homa Bay kwamba where should you direct your anger, I literally tell you I'll direct it to my mother. Why? Wakati wa mama wengine walikuwa wanachagua men of repute, alikuwa ameenda kuchagua nani? Ndio nikazaliwa pale. Wewe badala ung'ang'ane na Ruto ambao watoto wake huenda wengine are younger than you, umesahau. Rudi kwenu, kae na wazazi wako, uwaulize where did rain starting beating you?
Ni wapi hamkufanya things the right way? That's my take. Have yours utaongelea. I think we are not talking two people here. Mimi ndio nimepewa nafasi. So, what am I saying? We are really agitating about bad leadership of Kenya. But hakuna siku tumekuja tumeiamark even one thing Mheshimiwa Rais na administration yake imefanya. Like now, if you are really articulative on current affairs of how our government runs, you will agree with me. For the first time since 2019, our tourism sector has improved from 1.8 to 2.7 billion on arrival. And that one is 32% increase. We are only looking for the weak points. And that one is bringing me to some 1 or 2 points. The first point that one is bringing me to is that with some of these achievements the government is rolling out, like the other time I even did tell you, kwamba connection level up to the last point is above board. Wengine wetu tulikuwa tunakaa ni kama tuko msituni. Stima tumeona Nairobi, hata kama unaona tunajifanya hapa. Tulikuwa tunatumia kiroboi. We are moving away from that. But wewe ambao ulijaliwa, umezaliwa kwa nyumba ya stima, you can never see what Ruto is doing. But can you share this list with wengine, ujue ni wapi kuna achievements? And that's what is calling for me and our colleagues, is that at the end of the day, we are going to behave in a very funny way. Because there are people who believes, kwanza tuko wengi, la pili mzee akishaanguka atakuja kutusaidia, la tatu we have agencies. Hizo mimi wajua vile naita hiyo mimi naita ni kama mtu afikiri vizuri, umejidanganya. Kwa sababu gani? When you talk of numerical strength, you can never be many kuliko the rest. You are many vis-a-vis who? Kuna agencies the factor. This agency factor, is it only in one area? Haiko kwa wengine. So what I'm saying ni kwamba let us try to be a bit realistic of how we do things. It might look tribal, but I develop my statements based on what is happening. So ukitoka hapo, I thank God siku hizi nimeokoka kidogo. Damu ya Yesu inatembea kwa mwili yangu. You go back home and try to evaluate kwamba kama Karl Marx alisema na ni Gandhi alisema sauti ya walio wengi ni sauti ya Mungu. Ni sauti ya wakina nani? Sauti ya walio wengi ni sauti ya Mungu. Ni ya wakina nani? Wewe kwa mchakato yako, kwa zile vitu zote unafanya, wanasema religion is a cult. But then if it is a cult, equally Karl Marx anasema it is the opium of the poor masses. He soothes them. Where do you belong? So I bring you the same narrative of 1 King 18. The prophets of Baal and Elijah, who carried the day. They carried the day kwa sababu walikuwa wengi, ama waliangamia kwa sababu walikuwa wengi. Gentlemen, based on the trajectory the government of Mheshimiwa Ruto is taking, I can tell you for a fact, up to next year, the reality will dawn on the doubting Thomases. Kwamba Mheshimiwa Raila Odinga is not going anywhere. In fact, we are going to behave like Elijah and Elisha. Kwa sababu wakati Elijah alikuwa anachukuliwa na Mwenyezi Mungu, Elisha alikataa, hawezi kumwacha. Now that's the same way I'm foreseeing Mheshimiwa Ruto na Raila waachani. Na kama waachani kikwetu, I think what Raila said is law.
That one brings me to the last narrative nikimaliza bwana speaker. I'm just trying to think of the SG of ODM. Let mheshimiwa, my friend. Let mheshimiwa kiongozi tafadhali kidogo tu. I'm saying nikimalizia ningependa niseme kama mwanachama wa ODM. Ningependa niombe kwa heshima SG ya chama cha ODM mheshimiwa Sifuna. I think I'll request him to go back to the drawing board and realizes it's not the SG by virtue of his eloquence, his know-how, his age, or where he comes from. He should take this and do consideration. Na aweze flashback, ajaribu kuangalia wakina nani wamewahi kuwa SG wa hicho chama. What happened to Margaret Langat and what happened to Ababu na Mwamba? Sisi ukileta yako tunakuletea. Tunaelewana? Kwa sababu we can never have a system where a serious movement like ODM, an SG doesn't read from the same script with the all ODM fraternity. Thank you. Thank you very much.